Muy buenas, gente. Bienvenidos al canal, bienvenidos a la Xbox Developer. Y vamos a ver qué nos presenta Xbox, qué trae Xbox que no va a presentar Microsoft en esta conferencia que han programado para hoy. Muy buenas, Tito, ¿qué tal? Uy, a ver, espérate, que se activa. Uy, que lo paramos sin querer. Ahí vamos a intentar no tocarlo. Vamos a intentar dejarlo ahí. Vale, esto por aquí. Pues muchas ganas, sobre todo, de ver este Hellblade 2 de Ninja Theory. Y el juego este de Indiana Jones que se ha marcado Bethesda. Ya veremos, a ver qué nos presentan, a ver qué nos traen. ¿Lo podemos poner en español, por favor? A ver, un momentito. Cambiar subtítulos. Ahí. Vale, ahí está, perfecto. A ver, que me estaba perdiendo un poquito de qué iba, porque estaba preparando un par de cosas y, y me estoy perdiendo toda esta primera parte y no sé de qué estaban hablando ahora mismo. Ahora mismo me he perdido. A ver, esto por aquí. Vale. A ver, ¿este qué jueguecillo es? The Obsidian. ¿Cuál es este? Es que ni me he dado cuenta, tío. Este tipo de juegos, a ver, es de Microsoft, es de Xbox, pero este tipo de juegos son geniales en VR. Que a lo mejor se lo sacan en PC. Siempre empecé la comunidad que se dedica mucho a hacer mods y tal, seguro que hacen alguna adaptación o algo. Hombre, a ver, la verdad es que tiene bastante buena pinta, ¿eh? Gráficamente pinta muy bien. Living Lands.
A ver, porque creo que no se oye. A ver. Oh, espérate, que no se está oyendo. I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Usui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? Yes. It's not my fault. Mil perdones, No, gente. they should have never have camped in the cave. Mil I'll perdones, take the gente. badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you Mil believe that perdones, he gente. fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Abowed. Vale, pues no había escuchado yo este juego, no sabía cuál era. Finales de 2024 y va a estar en Game Pass. Xbox Series, PC y Game Pass de Obsidian. Bueno, sí, bueno, pues una especie de pues como de Fallout y una cosita así. Vale. Oh, Ninja Theory, aquí viene lo fuerte, lo gordo, ¿eh? A ver qué nos muestran de este Hellblade 2. El primero me encantó, la verdad es que el primero me encantó. Más son juegos que se recomienda sobre todo usar cascos, porque el tratamiento del sonido es increíble en Hellblade. And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Buah, muchas ganas, tío, muchas ganas de verlo. Molaría una demo o algo, tío, que pusieran algún tipo de demo, alguna cosita, para poder jugar un poquito y catarlo, a ver qué tal. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement
became my tribe. In the game, Senua Wow. arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history Tiene as we pintaza, can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Este es uno de esos juegos que, vamos, lo más probable es que caiga día 1 y lo traigamos por aquí por el canal, ¿eh? And which in turn has seen the rise of the Joiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Qué guapo, tío, es que se ve increíble, tío, las animaciones y todo, ¿eh? Was the ability to actually tell a story throughout it. Ya el primero me flipó. It does feel very different from the first game. Esto es un tipo de juego que mezcla un poquito de acción, de puzzle, tiene un poquito de todo, ¿no? Pero vamos, es uno de esos juegos que el punto fuerte es un poco la historia, la narrativa, la ambientación, o sea, Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing. Sonido, sobre todo. Es un juego que el sonido es muy importante. On stage, el sonido. our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces, and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale. Y fueron allí todo a hacer capturas y a ver cómo es todo. Qué bueno. Yeah, that works. That's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Va, esto de las voces, esto es lo que yo digo, esto de las voces, tío, es increíble, por eso es muy importante en este juego el sonido, jugarlo con cascos, que se escuche pues, en Dolby Atmos o en DTS, bueno, un sonido bueno, ¿no? In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo and estás? Some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every Música single binaural. sound has the potential to be binaural, so tío, everything is pasada, spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them.
we feel their craft, their depth, their meaning in the music. Tiene un rollo así como un rollo muy vikingo todo. Estamos, Lionel, es que hoy es la conferencia esta, el direct de Microsoft, de Xbox, de desarrolladores, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí en directo viéndolo un poquito y comentando. Luego después viene Alien Isolation. Lo he puesto al final, la había puesto a las 9:30, pero es que no me había dado cuenta de este direct. Entonces lo he pasado el Alien a las 10:30, como siempre, a la hora de siempre, ¿vale? Bueno, después te cuento. Que hay malas noticias. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, Buenas, Flip. but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows. Es bueno el personaje de Senua, tío. Changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Lo que pasa es que no sé cuándo sale. Hay que mirar cuándo sale porque a lo mejor molaría traer el primero. Lo tengo en Xbox. From our combat gameplay, a lo mejor molaría traer el primero de cara al pieces, segundo, ¿eh? From our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. 21 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, queda bastante. 21 de mayo 2024. Vale. Vale. Hay que anotarlo en el calendario. Van a hacer Oxide ahora, ya verás. Pero yo quiero el de Indiana Jones. ¿Cómo? Verlo vi. ¿Esto qué es, tío? Verlo vi. ¿What? ¿Cómo? ¿Square Enix? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Qué juego de Square Enix es este, tío? ¿Están hablando del Hellblade 2? Sí, Lionel, estaban hablando del Hellblade 2, tío. No sé si has visto el primero, juegazo, tío, increíble. Muy bueno. La serie Mana, es un nuevo título de la serie Mana, tío. Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー回転として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。Ostras, me parece muy bonito, ¿eh? Gráficamente me parece muy chulo, tío, muy bonito. 本作に登場しています。 Sí, señor. Van a sacar uno ahora, dentro de 10 días, que se llama el Grand Blue Fantasy, que es precioso también. Estuve jugando la demo y ese lo tendremos también, traeremos alguna partidita de día 1. Hello, I am Koichi Shi from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをlleva supervisando, bueno, haciendo el tema de los personajes estos, de las criaturas, lleva pues, toda la vida, ¿no? モデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。
聖剣伝説ファイナルファンタジーガイデンを作っていた頃から Fantasy Adventure. 自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いてこれまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているのでバトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はpensé en usar un Yorkshire. 古代エジプト神の Me encanta esa raza de perro, me encanta. 具体的なイメージが浮かんできて Hay que tener imaginación para eso. Joder, ya te digo, Lionel, tío. O sea, pero imaginación, es que el tema no es que te inventes uno o dos. ¿Sabes? Es que el tío este se ha inventado, lleva media vida inventándose monstruos para juegos. Me flipa, tío, la gente así flipa. Mola un montón, ¿eh? 過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Está chulo, tiene buena pintilla, tío. A nivel artístico está guay. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。Ah, ya, o sea, puedes usar ataques en el aire, te da tiempo a usar ataques físicos y mágicos a la vez. Está guay, eso その mola. 力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバ A ト mí ルを lo 楽 que し me んでいた mola だけます。 de los juegos así con magias y tal son los poderes elementales. Sobre todo los de relámpago o eléctricos. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張 Bueno, っ de て作 hecho, ってくれています en ので、 Diablo 4 yo ぜ me hice un ひ発売 personaje 日を que 楽しみ era に待っていてください。 que 私 era 自身も rollo プレイするのを eléctrico. 楽しみにしています 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作 La cosa planta, ¿no? La vamos a llamar la cosa planta. 今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ち Este きれ verano ません。 sale. Bueno, Visions of Mana. En verano de 2024. Y no sale en Game Pass, ¿eh? Hellblade, ponía Game Pass, Hellblade, cuidado, o sea, genial. Genial porque lo podemos traer de lanzamiento, tío. Estaremos atentos. Oxide, dejan que cabrones, dejan para final lo de Indiana Jones, tío. Tengo unas ganas de ver a ver qué enseñan. Pues todavía no habían enseñado nada, me parece, hasta ahora, Lo tienen ahí como un secreto mejor guardado. Hello, and welcome to Oxide Games.
We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Juegos de Civilization estrategia, 5. Civilization. We came together to A mí create something personalmente new no and me gusta innovative in a Civilization, genre no we all love. es de mi rollo. Our history untold Me is gustan the los juegos de game we estrategia, dreamt of making. pero Ara is an concretamente homage to historical Civilization gamers, no. strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we Es un wanted to poco, challenge some of the no sé preconceived si a lo mejor me lo notions está about the pareciendo, genre, pero es un poco push it como forward Risk in a o algo así. modern, O sea, más empowering, avanzado, and ¿no? truly Obviamente. compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game. And make Por it favor, really good. señor, estoy hablando. Le importaría no aparecer por detrás. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Buenísimo. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. Molaría traer alguna partida alguna vez de algún juego de estrategia del Age of Empires 4, por ejemplo, que está en Xbox. A lo mejor molaría traer alguna partidita de esas. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on A ver, la verdad es que mola, está bien hecho, to o the sea, no thousands sé. of citizens living Está their guay, lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people Habrá que as they probarlo a lo mejor thrive and cuando grow. salga. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to Lo decide que pasa es what que el kind of problema que leader they tienen, want que to suelen be. tener Do they normalmente, want bueno, to el pursue problema, great a works ver, of arts and culture, military might, el tema de los juegos de scientific estrategia y de este advancement. estilo, The choice is theirs. que son juegos un poco In Ara, there are no set lentos victory de aprender. conditions. Players get to decide what Tienen is most muchas important to cositas, them te enseñan and focus muchas... and prioritize on those goals while still being able to win the game. Tienes que dedicarles tiempo, sobre todo. Ya no solo a echar una partida, sino a aprender, sobre todo. A aprender el funcionamiento, cómo se hace todo, cómo... Y luego, bueno, a ver, depende también de lo que juegues, pero normalmente en juegos típicos de estrategia, pues como lo que estamos hablando, ¿no? Age of Empires, los antiguos como Conquer, o ese tipo de juegos de Company of Heroes, todo este tipo de juegos son juegos que Praetorians, que también está, Commandos, que también está en consola y eso, son juegos que si quieres echar una escaramuza, una partida rápida, entre comillas, o sea, se te va fácilmente a la hora y media cada partida. Son juegos, pues bueno, que requieren su tiempo, paciencia. Son juegos de tranquilidad. Te pones una Coca-Cola, unas palomitas, unas pipas y tranquilamente, lentamente te pones a construir cositas. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy Son juegos games para have tardes de taking lluvia. turns and reacting to their opponent's Tardes de moves. lluvia. Te pones In ahí Ara, all players' al lado de la actions are ventana resolved at a the ver same llover time. This rewards y te echas players' una partida ability to navigate tranquilamente uncertainty, to predict and strategically plan for a variety y of echas la tarde. scenarios in the moment,
This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. Claro, With eso es simultaneous Lionel. turns, Son generally de speaking, invertir those tiempo, times are tío. very low. Yo You hace get to mucho keep playing the tiempo game que no juego and mucho a la stay estrategia por lo engaged mismo. rather than having those Porque periods tengo of muchos downtime frentes where you're not abiertos, tengo doing muchos anything. juegos It's not para easy jugar y sifting through all of no history tengo and picking what no tengo un conclude. hueco For Aura, we wanted to o offer no a fresh encuentro perspective. un So we hueco looked at cultures and para societies decir throughout the millennia voy a with the jugar a un broadest juego de lens estrategia possible. y le voy a dedicar. Where this approach No really porque sé que shines se is me va in toda our la tarde leaders. en nada, Leaders en are hacer so nada, often en seen simplemente en as aprender. military personnel Se me va or media tarde. prominent government figures. But leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader Pero trait siempre he jugado informed estrategia, by their sobre todo en contributions PC. to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! someone get these Aquí en un feline juego como demons este away te from conviertes en jeque árabe y luego te dedicas a comprar happy to equipos de report, fútbol y based on more cosas así. recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. No, no se cancela We Alien. can't wait for No te players to get preocupes. their hands on the game later Ahora cuando this year. termine esto But the launch of Aura is only the voy a beginning. cenar We're going to maintain our y insider porque yo program creo que after esto no the release durará date and mucho. continue to Esto listen to players and support no creo the que game into the dure, future. vamos, On behalf esto a of las everyone at 10, Oxide Games, como muy thank tarde you habrá for joining terminado us today. este We direct. can't wait for you to play Aura Nada, and iré a create cenar y your a las own 10:30 history. estamos aquí con Alien. Finales de 2024. PC Game Pass. O sea, este es exclusivo de PC, ¿eh? Exclusivo de PC. Este para traerle está más complicado. Porque PC, no tengo yo un PC como para andar emitiendo o grabando y a la vez jugando a cosas potentes. Indiana Jones, esto es lo que queríamos. Esto es lo que queríamos. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige. Machine här Games. hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Por fin nuestro Indiana trabajo con Indiana Jones. Increíble. Esto va, Since va, the va. first film came Esto out, va a caer, Indiana Jones pero vamos. has always represented the ultimate adventure. Even today, Es uno it's de one of mis the most personajes iconic favoritos de franchises toda la in vida pop culture. de la cultura pop, precisamente, In sí. this game, Del you cine. aren't just playing as Indy, you are Uno de los Indiana héroes Jones. míticos. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard Uy, no sé si first se ha caído told la us about his resolución, vision a for ver, the espera. game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because look, it's, La última de Indiana Jones bajó mucho. No estoy de acuerdo. La última de Indiana Jones subió respecto a la calavera de cristal. Pero como la trilogía original, ninguna. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. A ver, atención, aquí vamos. Esto es lo primero que se ve, Lo primero que se muestra, lo primero que se ve del juego. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if ¿Se le va a ver la cara a Indiana Jones? built yourself a life of meaning.
instead of ending up here, dead and forgotten in the sand Se ve muy bien, of Africa. Es Harrison Ford, tío. Dios mío, tío. ¿En serio, tío? ¿En serio es Harrison Ford, tío? Buah, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? Yo quiero esto ya, tío. Buenísimo. Buenísimo, tío. No te creo. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Buah, mira, tío, mítico. Me ha recordado la última cruzada, tío, las catacumbas en Venecia. ¡Buah, tío, mira! Es Marcus, tío, Marcus Brody, tío. ¡Buah, tío! ¿Qué dices? ¡Buah, tío! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¡Qué sobrada! ¡Wow! Wow, tío. Uno de los caballeros de las cruzadas, tío. Sí, señor. Wow, esto es increíble. Esto es increíble, tío. Increíble. Wow. Estoy flipando, tío. Uno de mis héroes de toda la vida, tío, de la infancia, y van a hacer un juego en condiciones, tío. Y con Harrison Ford, o sea... Es que lo... Buah, lo mejor, tío. Lo mejor. Lo que molaría, ¿sabéis lo que molaría mazo también, tío? Que tuviera un modo en tercera persona. Molaría un montón. La iluminación de los ojos es la del templo maldito, tío. Grit. Sí. Adiós. Y creo que el doblaje es original, ¿eh? Yo diría que es la voz de Harrison Ford, ¿eh? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Hoy no duermo, ¿eh? Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, escaneando la letting ropa you see original and feel de what he las sees and películas. feels. For us at Machine Y el Games, fedora, we do tío, that el best sombrero, through tío. first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each Buah, action tío, que feel no la like your caguen, own. por favor. Que no la caguen porque esto tiene pintaza, ¿eh? Whether it's Que no la cracking a líen, tío. whip, Mira el... Buah, lo del látigo, solving tío, mira. puzzles in ancient temples, Es increíble, tío. or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments Necesito que are tenga un much modo more tercera intense persona. in first person. Sería increíble But we que lo still tuviera. want you to have those moments. Que pudieras cambiar, Iconic jugar como silhouette quisieras. with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Míralo en tercera persona, tío. Indiana Jones and the Great Circle is set between Buah. Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. O sea, que está entre... When our game begins, Indiana is en... working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. Entre The la Arca mysterious Perdida y la giant Última of a man Cruzada makes está. off with what seems to be a Claro, porque historically recordemos insignificant que el Templo Maldito es artifact, sparking Indiana's precuela curiosity. del Arca Following Perdida, the ¿eh? trail, Es Indiana lo que va heads to the antes del Arca Vatican, Perdida. hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it Están through to poniendo the todo end, el plantel whatever para the que end may be. funcione, ¿eh? On this way to Rome. Stop. Need Buah, help. tío. Stop. Meet me in Vatican. No me lo creo, tío. No me creo que vayan a hacer un juego
de Indiana Jones, tío, que condiciones, tío. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some claro, aparte de acción, aquí hay puzzles, tiene que haber puzzles, claro. Aparte de toda la acción que hemos visto de... We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around Mira la sombra, tío, en la columna, increíble, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and claro, we're trying to make it as authentic and accurate as possible. La época que we love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. Eso es lo mejor, tío, que lo hagan cinemático como si fuera una peli. Y con la banda sonora original, claro. Original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score. No es John Williams, no es sí. Pero bueno, veremos a ver qué tal. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Vale, Lionel. Like this Ok, tío. Ahora te veo después. Between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat. Claro, hay un poquito de todo. Está guay, tío, es genial, tío. Sobre todo el tema del látigo que funcione, porque es uno de los... Or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't es una de las cosas significativas, ¿no? del personaje. Y eso tiene que tener su protagonismo y tiene que funcionar. Lo importante es que tiene que funcionar. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. Qué bueno. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature se ve de lujo in our game. Encima de... The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Mira cómo se ve, tío, es que...
gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for Buah, our big es que reveal of tiene Indiana pintaza, tío. Jones and the Great Circle. Buf, hay que ver mucho más y que vaya avanzando a ver qué... A ver si dan algún tipo de fecha o aproximación de lanzamiento también. To the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Este año. And we Qué guay, cannot tío. wait to share more Mira, soon. ese señor de atrás está llevando el ídolo del arca perdida. Hostia, Marcus Brody, tío. Qué bueno. Pues les ha tenido que costar un pastón los derechos de imagen, ¿eh? Qué bueno, tío. 2024, no hay anunciado nada. Game Pass. ¡Ostras! Cuidado, en Game Pass, ¿eh? Cuidado que sale en Game Pass, ¿eh? And the Great Circle. Qué bueno, tío. Bueno, pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Guau, pues me ha encantado. A ver, realmente lo que lo que más me interesaba ver, lo que más ilusión tenía por ver era Hellblade y el juego, sobre todo el juego de Indiana Jones, sobre todo, lo que más. Pues Hellblade, bueno, a ver, ya me pasé el primero y ya sabía un poco a lo que venía, ¿no? Con ello. Pero el juego de Indiana Jones, o sea, es que desde el momento que hicieron el teaser, que hicieron un teaser que no sabía absolutamente nada, el hype pues por las nubes. Y me ha flipado poder ver un poquito, ¿eh? Me ha flipado muchísimo. Y el ver que, por lo que se ha visto, lleva un camino espectacular para ser un juego muy guapo, ¿eh? Y este también tiene muy buena pinta, el RPG del Visions of Mana, ¿eh? Tiene buena pintilla, ¿eh? Yo creo que ahí al coleguilla Calamar le va a molar, ¿eh? Qué bueno. Muy bueno, tío. Muy bueno. Vale, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Pues nada, gente. Nos vemos en un ratito con Alien Isolation para continuar la aventura con Amanda Ripley, ¿vale? Venga, un abracito. Hasta luego.